Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Marvel. Si me escuchan un poquito afectado, es que he estado mal de la garganta, estuve con una infección, ya estoy un poquito mejor. Si ven que se me va la voz, ahí está Kat y está Caro. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿todo bien? Feliz de estar acá nuevamente y con todo hoy también. Buenísimo. Caro. Muy emocionada, la verdad, por los invitazos que tenemos. Así es, y es que hoy tenemos tres invitados super top, dirían por ahí, tres invitados que han hecho una gran carrera. Vamos a ir presentándolos uno a uno, ¿les parece? Dale. Okay. El primero es director de arte. Algunos de sus trabajos, el libro de Boba Fett, The Mandalorian, Supergirl, Miss Marvel, Moon Knight, Maléfica, y es fundador junto con sus otros dos compañeros de 9B Colectivo en español. Así que le vamos a dar la bienvenida a Michael Ugandi. Hi, Michael. Pleasure to meet y'all. Buenísimo. Y ahora tenemos también otro súper invitado. Algunos de sus trabajos, él es diseñador de producción, El Protector, Blue Beetle, Guardián de la Galaxia, Peter Pan, Wendy, John Cruz, Black Panther 1 y 2, ahora que está Black Panther en el cine, Captain Marvel, Bohemian Rhapsody, X-Men, Liga de la Justicia, y él está conectado desde el celular mientras llega a la casa, pero por acá tenemos también a Philip Bote Jr. Hello, everybody. Nice to see you guys. Thank you for having me. Thank you. Welcome. Y por supuesto, uno de los que recientemente vimos en el cine dio una excelente actuación, al menos a mí me encantó verlo como Hawkman. También es fundador de 9 Collectible. Algunos de sus trabajos, Black Adam, por supuesto, The Walking Dead, El Hombre Invisible, Green Lantern, Cuidado con mi poder, Los Cruz, Más ruidosos y orgullosos, y fundador, por supuesto, de 9B Collectible. Así que le damos la bienvenida a Aldis Hope. Hola, what's happening? Thank you, Aldis. You're welcome. Ok, chicos, bienvenidos a Marvel Club CR. Este es su espacio, hay bastante gente conectada. Vamos a hablar un ratito. Caro, si me ayudas. Guys, thank you so much for being here. This is your home. We have many people here right now, so we're going to start with our chat. Adelante, Katy. Listo, comenzamos con nuestra primera pregunta. A ver, ¿cómo son los inicios de 9 Colectivo? So we're going to start with our first question, the biggest question, that is, how and why did you decide to make 9B Collective? I will nominate Phil to answer that because he's the best. 9B Collective, we started it back in 2020 during the basically pandemic time. And it was important to us because we noticed that there was a problem. We hosted a drink and draw, which is where artists get together and draw a model, right? A live model. And we hosted it with the Concept Art Association, which is ran by Rachel Meinerding and Nicole Hendricks. And it was in downtown LA. And the premise of it was Afrofuturism, Afropunk. So what we decided to do was we got everyone together. There was a massive amount of Black artists all in one place. That was the most historic part about it. And we realized that there was an issue, which is there were many people that said, you know, I work at a video game company. There's 400 employees. There are only 2 Black people in the entire company, and we never get to work together, right? So that seemed like it was a huge problem. And so what I did is I looked at my own career and I said, I've been doing concept for big movies since 2007. And the first time I sat next to another Black artist was 2019. So that entire time I was by myself. So highlighting that and thinking about everything that was going on during 2020, pandemic, George Floyd, all the, you know, racial discourse, everything that was going on, we decided that we needed to provide an actual change in the industry to provide people of color
with a means to break into the industry and to make sure that there was truly diversity behind the scenes. Bueno, básicamente lo que nos cuenta Phil es que una vez, bueno, más que nada en la pandemia, en el 2020, ellos se reunieron, más que nada gente afroamericana, para hablar sobre ese tema del trabajo que ellos hacían, ¿no? Que viene siendo de la animación y todo esto. Y nos cuenta que se pusieron a hablar sobre pues, el problema que ellos veían a su alrededor y se dieron cuenta que si en su empresa donde estaban trabajando había 400 personas trabajando, solamente había 2 afroamericanos que estaban ahí y que pues rara vez tenían la oportunidad de trabajar juntos. Entonces, se dieron cuenta que tenía que haber un cambio en eso porque no era posible que eso estuviera sucediendo. Más que nada cuando se vino todo esto de la pandemia, de George Floyd y todo, pues se dieron cuenta que era un verdadero problema que tenían que solucionar. Ah, interesante y diferente. Claro, bastante interesante por acá. Dice Leo, ¿cómo se conocieron o cómo coincidieron? Oh, another question that is, how did you meet? How do you meet each other? Let's see, I met Phil when I was like 11 years old. We were going to this like performing arts conservatory. That was back in Phil's acting days. So we go back that far, and I was always into art, but Phil was much better, and Phil used to give me lessons. He used to teach me how to draw, and I met Mike through this process of really, starting the company. I think we may brush past each other a little bit prior to that, but really coming into knowing Mike personally when it came to this company. I knew Mike's work prior to the company being formed, but that's how I knew Mike was. When we started this, and Phil was like, "Look, I got some people on board. Like, you need to meet my boy," and kind of went on from there. Wow, that's very interesting. Aldis nos cuenta que él conoció primero pues a Phil desde que tenía 11 años, que básicamente pues crecieron juntos y que pues a ellos siempre les ha gustado el arte, a él le gustaba mucho pero que no era muy bueno en eso, entonces pues Phil siempre le ayudaba y después conoció a Mike pues por 9B Collective, que ahí fue donde ya conoció el trabajo pero lo terminó de conociendo en la compañía. Aquí Jorge Quintero dice, I am big fan of Hopman. Ok, Muchas gracias. Buenísimo, chicos. Vamos a ver, con todo esto de 9B Colectivo, ¿qué cualidades o habilidades debe tener un diseñador para trabajar con ustedes? So, you guys want to give people opportunity, but what qualities and abilities do you are looking for someone so they can work with you? Oh, that sounds like a Mike question. I knew he was going to say that. Yes, it is. Yeah, there's quite a few different things that we look for. One of the big things is potential, because we recognize a lot of this with artists of color. People tend to look at what they've already done rather than looking at their potential. And so a lot of that comes in the way of not just art skill, but also their drive, how determined they are to like really achieve their goals and being able to follow up. Also, of course, skill, right? There has to be some semblance of skill set that we can actually utilize. But most of all, like just really a voice, something that like is very unique to that individual that we can utilize and play off of and kind of like help build. Those are the three things that I would say like most important for us. Bueno, Mike que lo que ellos buscan principalmente es... Claro, yo creo que Phil sigue conectado desde el celular. Phil, are you still on your phone? No. Not anymore. Just my computer. Okay, thank you. Bueno, nos cuenta Mike que lo que buscan primordialmente pues es el potencial, ¿no? Ese potencial de que la persona quiera seguir haciendo eso, que siga queriendo crecer. También obviamente pues el talento, que
sepan hacer las cosas, pero sobre todo que tengan una voz para darse a conocer, una voz para alzar la voz ante todo lo demás, y esas son las tres principales cosas que buscan en alguien. Ok, chicos, ya escucharon, interesados pueden mandar su currículum, tiene que tener esas características. Katy. Ok, hablando de todo un poco, es importante el tema de la inclusión en NIB Collective que los impulsó a tomar esta iniciativa. So basically, do you think that the inclusion was the main thing that makes you, take the initiative to make the 9B Collective? You're muted. You put it out. Hello. This is Jose Calderon. Yeah, inclusion absolutely was a driving factor, or one of the primary factors. When it came to this company, we were thinking about what is the grand social impact that we're really making when it comes to our community, the BIPOC community. We started this company to generate, create, and distribute opportunity for those that would otherwise not have it, so they wouldn't have to go through the same issues that we've gone through in our careers and trying to come up. But also for us, it's part of the mission, but also part of, I think, personal pride in individual ways for each of us, that we get to be a hub for not only opportunities, but an answer, a chance, an option, because there are so many times where people, and we have looked for opportunities that weren't there. We had to create it. We had to generate it. That takes a great deal of faith and hope and belief. And sometimes you don't have the support that you need to keep pushing forward and keep believing. So for us, we hope to give people not only opportunities, but belief in the fact that they can accomplish and achieve what they want in the field they want to, however they want to. A big part of what we do when we take on new artists is that we ask them what they're good at, what they would like to do, but then we also ask them, are there any other areas you would like to grow? You do characters, you do costume design. All right. Are you interested in world building? Are you interested in props and vehicles? How can we help support and substantiate your future growth beyond our company? So inclusion is where it starts, but we want to impact the industry in a way where our efforts help push a conversation of progress to where people don't have to push back because of their culture. People are called in and celebrated because of their culture. That's the shift, the paradigm shift that we want to create. And thus far, we feel like we've been accomplishing that job to job to job. Bueno, nos cuenta Aldis que, pues sí, obviamente la inclusión fue uno de los principales motivos por los cuales ellos empezaron esto, pero más que nada a través ya del tiempo se dieron cuenta que querían que darles ese apoyo que tal vez ellos no tuvieron cuando estuvieron empezando su carrera, tal vez también darles ese apoyo y ese, pues, pedacito como de fe, de decirles de que ustedes no lo pueden hacer, vamos a darles por todo. Y obviamente también, aparte de la inclusión, hacerse resaltar de que están ayudando con la inclusión y todo esto, más que nada les preguntan también a ellos si, aparte de lo que ellos quieren hacer, tienen otra rama para que se quieren relacionar, ya sea con drums, ya sea con haciendo los vestuarios, diseñando los vestuarios, etcétera. Y todo esto más que nada para que, pues, se vea y que se celebre la raza, no solamente se haga a un lado. Ok, súper bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, chicos, yo quiero pedirles permiso para mostrar un poco del arte que ustedes tienen. No sé si es posible que pueda proyectar el arte de la gente que está conectada mientras les hago esta pregunta. Before asking you another question, we want to ask you your permission to show a little bit of what you do on this night collective. Okay. Yo me encontré estos de Mike, quedé con la boca abierta, honestamente, o sea, wow.
No tengo wow, es que wow y wow. ¿De dónde sacan la inspiración para crear esto? Where did you look or find the inspiration to make this art? Because it's amazing. Thanks so much. Yeah, for that specific scene, it was a part of the script. It was like a sentence, and it just said like God fighting other God, and I just kind of took it from there and just like wanted to think that it was really cool to imagine like these two characters being like huge, fighting over a whole city. You know, tried to like push it to the extreme, and it was just kind of fun to go after it. Mike nos cuenta que pues esa idea, ese dibujo salió simplemente de una frase que decía Dios peleando contra un Dios, y a él pues su imaginación le dio para mucho y le dio para hacer todo eso que digo, que a mí me habrían puesto esa frase y yo no hubiera pensado en nada, la verdad. Con una frase sacó eso. Increíble. It's amazing. Increíble. Y en el caso de los otros dos chicos, por ejemplo, de Phil, porque Phil también tiene, les voy a poner algunos de Phil. Vean qué belleza. Por ejemplo, Phil, explíqueme esto. Phil, can you explain us a little bit about this? So I've had the pleasure of doing 3 world tours with Madonna, which was a really great experience for me very early on in my career. I think the first one I did was 2008, and it was with a good friend of mine, costume designer Ariane Phillips, who's worked with Madonna for 20 plus years. So this was the last tour that I did with her, which was the Rebel Heart Tour in 2016. And I basically draw all of her costumes and all of the dancers and the band and any costume, you know, imaginable for those tours. And then what you're looking at right now is me mixing Akira, the 1980s film Akira, with Afrofuturism and Afropunk. So it's like my mix-up of kind of combining those two things together. Bueno, nos cuenta que el principal dibujo que nos mostró José fue cuando estuvo trabajando con Madonna. Ya les hizo 3 tours con Madonna y ese fue uno de los vestuarios que hizo para el último tour, que él diseñó los vestuarios de Madonna, los vestuarios de los bailarines, y pues también nos muestra un poco del otro, el segundo que nos mostró José, que fue un poco de la mezcla de la cultura afro. I've been really lucky to work on a multitude of projects. So right now you're looking at Star Trek. I did all 3 J.J. Abrams reboots of Star Trek. And then you showed before Black Panther. I was lucky enough to work on the first Black Panther, and I also worked on Wakanda Forever. And I did a lot of the Talokans, so the Atlanteans or the underwater people, which was just a really great thing to work on. So shout out to Marvel BizDev and head of BizDev, Ryan Meinerding, for kind of bringing us home. But you'll notice in my portfolio and in my career, I've been lucky to work with Marvel since Captain America, but I've also done many projects. This one's Reheal in Time. I've worked on things like Inception. My drawing has allowed me to do music tours, movies, commercials, music video. It's just really blessed me to be able to do a multitude of things, including drawing the X-Men, which I just, I enjoy. Hopefully we'll see them again soon. Wow. Bueno, nos cuenta Phil que él pues ha tenido la dicha de poder trabajar con muchísimos proyectos como lo han podido ver, Marvel, con Star Trek. Trabajó también en Wakanda Forever, esta última película, haciendo diseñando los Talocan, que para mí son espectaculares, es una de las cosas que más aplaudo. Y pues sí, o sea, nos están mostrando todo su portafolio, que ha trabajado en muchísimos proyectos. Wow, it's just amazing. Thank you very much. It's amazing. Wow. Yeah, I enjoy being able to switch styles too. That's another thing that if you'll notice in my portfolio, I switch styles a lot. Nos dice que le gusta mucho poder tener
es muy diverso al dibujar, entonces que le gusta tener esa diversidad al poder dibujar diferentes tipos de escenarios. Por ejemplo, tenemos el de Madonna, luego Marvel, luego Star Trek, o sea, es muy diverso que le divierte. ¿Cuánto duran aproximadamente haciendo un arte, un dibujo? ¿Tienen alguna presión o lo hacen porque les gusta? ¿Cuánto duran? How much time do you take, designing each one of them? It's such a hard one. It depends. It really depends on the project, and it also depends on how much time we have. There's sometimes, Mike can tell you the same, there's sometimes where we have a day, and there's sometimes where we have 2 weeks. So, bueno, nos cuenta que depende mucho también del tiempo que les dan, porque muchas veces les dan un día y otras veces también les dan 3 semanas, así que depende mucho de cuánto tiempo se tarden, pero pues me imagino que sí me tarda. Súper bien, Katy. Antes de hacer preguntas del público, vas con tu pregunta. Ok, ¿cómo ha evolucionado la marca con el tiempo? ¿Les ha costado llegar hasta donde estamos? Well, the next question is, how do you think 9B Collective has developed over time? Do you think that it has, cost you a lot of work and like that? I think that over time, I mean, we've had a very healthy growth trajectory since we started. And we've also been fortunate enough and lucky enough to onboard fantastic artists from, starting with, 5 or 10 that initially said they would support our dream and sign on with us from the beginning, to now having around between 90 and 100 artists worldwide that we work with. Our clientele roster is growing. We've managed to be able to work on fantastic projects, and then the trajectory in terms of the full build out of what the company is, different milestones from, managing conceptual art and then building out to have this wing, but then also pushing into our own IP and pushing into other areas, marketing, these kind of things and opportunities that we're able to get, starting basically just with the work and how we work, being able to consult our clients when it comes to their direction, their narrative for the projects they want, and being able to have an impact there so that their projects can be a bit more specific and therefore culturally effective. So thus far in the 2 years that we've had, we've really had a grand time running. And look, essentially, startups are very tough, but for us, though we do work very hard, long hours, we have been blessed with a good forward momentum that we just, plan on, pushing even more when it comes to the future plans we have for the structure of the company. Bueno, Aldis nos cuenta que, pues sí, que han tenido pues un desarrollo muy bueno dentro de estos 2 años, porque pues sí ha sido un trabajo muy duro de no descansar, noches largas, y que de empezar con poquita gente, 10 personas que creyeron en ellos y quisieron a estar ahí, ya son 100 personas. Entonces, que para ellos pues ha sido como gusto también ver cómo han podido trabajar en proyectos que son fantásticos, en proyectos muy buenos, y que pues, también ese regalo para ellos, ese premio, poder ver que pues, está yendo muy bien y que 9B Collective está haciendo algo muy positivo en la sociedad y también con los artistas. Okay, súper bien. Voy a poner unas preguntas por acá del público que le están haciendo a los 3 chicos. Primero voy con la de Will. Claro, si me ayudas, bueno, está en inglés, pero si me ayudas. Okay, so we're going to ask some question about film. So thank you guys for being here. You make our dreams come true. All this, what a pleasure to see you here, and what an amazing job in Black Adam. To see you more in the future. Thank you. Thank you. So I hope we do get to do more in the future. Oh my God. Wow. Speaking on by.
¿Qué siente Aldis ver que sus amigos tienen una figura tuya? How do you feel knowing that your friend has a I feel like he uses that doll to troll me. Yeah. No, it's honestly really cool. Really, really cool. And for me, the other side of this whole experience is that I get to be integrated in many ways, and because of the work that we do, the work that Phil and Mike does, and have done at an expert level for such a long time, I get to appreciate it in a very different way because the job is not easy. Designing these costumes and really putting everything together, when you're making iconic costumes, uh, it's something that has a real impact. So for me as an actor to be able to, be involved in where these awesome works of art is cool, but also from the side of what we do with the company. When you're thinking about Moon Knight, I mean that's probably one of the coldest suits that you'll ever see, on any particular character. And for me, the coolest thing is just the integration of his mask, and then also, but it's the shape, how it all kind of ties in flawlessly and seamlessly, and then he goes between that suit, his civilian look, to his armor look, and you know that takes a lot of time, a lot of forethought, a lot of creative intuition. So for me, I get to sit back and enjoy it, and I get to watch these guys do their thing. So I may not have a toy of them directly, but I got they stuff though. Bueno, nos platica que acerca de la figura se siente que la usa mucho como para jugar y hacerle bromas a él, pero que sobre todo pues también admira mucho el trabajo que ellos dos hacen porque no es fácil, es muy difícil, muy tedioso, y nos pone un ejemplo más que nada en Moon Knight cuando hicieron el traje, que él dice que para él es uno de los trajes pues los más asombrosos de los que ha visto, porque pues la forma de la cara y luego que se cambia el traje, y pues tomó muchísimo trabajo, y que tal vez no tenga algo así como para molestarlos, pero que los tiene ya bien en la mira, como quiera. Esta es para Phil. Phil, your work in Black Panther in costume concept art was stunning. So to this day, my favorite MCU movie. What was your first impression when you saw your work on the big screen and the impact that it generated in the research of equality in Hollywood? That's a really good question. First, thank you, gracias. It was a big impact. It was actually to see something that you've done kind of be on screen and impact people in such a positive way. I can't really put that feeling into words. I think that Black Panther for me was a culmination of many things. It was the first time that I felt like I truly learned about African culture and not African American culture. So it's like the first kind of exploration into that and kind of understanding what Africa means outside of a westernized view of what Africa is. It was the first project that I had really been on. I think Al mentioned it earlier, but I was an actor growing up from like 3 to like 17 or so, which is how we met. And I left the industry, or I left acting because I felt like the roles were so stereotypical and negative for Black men specifically. So to work on Black Panther felt like a full circle moment for me, where I felt like I had made a difference. I felt like I set back out to make a change. And Black Panther very much so represents that for me personally, as well as on the world stage. So seeing the designs come to life and watching everything happen was just, it was monumental, and I just feel so grateful to have been a part of it twice. Bueno, Phil nos cuenta que para él pues no hay palabras que describan lo que sintió al ver pues sus dibujos representados en la pantalla grande, porque pues nos cuenta que con la oportunidad de trabajar en Black Panther, en la primera y en la segunda, se dio cuenta y pues aprendió más un poco sobre la cultura africana y no tanto sobre la cultura afroamericana, y eso fue lo que le abrió muchísimo, porque pues ver la cultura africana representada en los dibujos y luego representada en la pantalla grande
para él fue todo un deleite y pues no tenía palabras y no tiene palabras para describir lo bonito que se sintió verlo. Okay, aquí les estoy poniendo un arte de Mike. Finísimo. Muy, muy chiva. Wow. Ok. Aldis, ¿cómo es gestionar una empresa tan conocida y encontrar tiempo para actuar? ¿Cómo equilibras ambos trabajos? Aldis, what is like to manage and being part of such a well-known company and also find the time to, to act, to be an actor? Well, I'd say it takes time to make time. You gotta make space. But I think in terms of managing, it comes in having a great team, everybody knowing their role, playing their position. Phil and Mike overwork themselves by art directing and managing the projects that we have and we take on. So for me, uh, it's I have a wave of security and trust because I know wherever I may fall short in my schedule or availability, my two partners are handling business at a very high level. We have a team of producers, senior and junior, that we've built over the 2 years to help um, see projects through from beginning to end. When it comes to conceptual conversations or dealing with clients, to really work with them on the development side, that takes a great deal of time and effort in different ways. So you just set aside time. You lose a little sleep. You stay up a little extra late some days. Um, Sometimes we're putting together presentations that are 20-page documents. Sometimes we have artists that are knocking out work a couple weeks on end to present something to a client. Sometimes we'll be on a meeting and we're sitting there modifying and changing art in the middle of a meeting so we can present and say, oh, you want this change? Boom. You know what I mean? So you're kind of operating 24/7 and you're leaving yourself available to this. But, there's a dream that we're building with this and a real goal. So though sometimes it's exhaustive and very time consuming, it's still quite rewarding and you never tire of your pursuit of the goal. So at the end of the day, I could either do this or I could have a job. And what I mean by that is with this, yes, it is work, but doing something that we love. So whatever you sacrifice in the back end of a time commitment or, a couple extra hours of sleep, it pays itself forward tenfold when you accomplish what you mean to. So you find ways to manage, but it's all pushed and driven by your dedication to what your goal is and your love for what it is you're doing. So, create balance. But having a solid team helps you do that. It's like one of the most essential things of any part of your life when you're trying to build something, establish something, or run a company. All three of us, we started this company, we all own equally, we all share in our different responsibility. And, we all have to sacrifice some time and we have to create a space for this, but we do it because the greater goal is far more grand than the immediate sacrifice that we have to look at. Bueno, Very long answer. Sorry about that. I will try my best. Bueno, Aldis nos cuenta que pues obviamente sí es cansado el hacer esto, ¿no? Pero que también hay que tener un balance entre pues el trabajo y lo que ellos hacen. Nos dice que es fundamental también tener un buen equipo, la comunicación también es muy importante entre ellos, porque muchas veces él tiene que dejar su responsabilidad, tiene que confiar en ellos para algunas cosas que tal vez no pueda estar al 100% involucrado. Nos cuenta que también muchas veces tenemos que sacrificar un poco el sueño, un poco algo que quisieran hacer, pero pues no pueden porque tienen muchos compromisos. Muchas veces en reuniones con que tienen que presentar proyectos, pues ahí mismo están modificando cosas para poder presentarlo, para que todo salga bien, pero sí, o sea, que no importa lo que están pues dejando atrás, porque al final de cuentas
el resultado que ellos ven vale muchísimo más de lo que están sacrificando. Entonces que para ellos, bueno, para Aldis es importante pues el balance, pero sobre todo que para él ver el resultado es muchísimo, es su ganancia, más que nada. Okay. That was pretty impressive. I do have to say too, when you guys asked the first question about what 9B was and I was in the car, I gave that long answer, and as she started to translate it, I panicked. I was like, "Oh no, I talked too long." Sorry, man. Sorry. At the middle of the answer of all this, I was like, try to remember everything. Try to remember everything. Yeah. Just take the bullet points. You know what I'm saying? Exactly. Mike and Phil. That's it. Boom. Mike and Phil. Yeah. That's it. Otra pregunta que tengan. Dale, Katy. Ok, esta pregunta es para Mike. This question is for Mike. Entonces, Mike, su trabajo más reciente para The Mandalorian and Westworld fue nominado para un Emmy por diseño de vestuario de ciencia ficción, que fue excepcional. ¿Qué sentimiento te deja todo esto? So, Mike, your most recent work on The Mandalorian and Westworld was nominated for an Emmy for Outstanding Science Fiction Costume. And does it feel like, all the hard work put it on that was worth it? Oh, definitely. I think it's funny because those two jobs were like some of my earliest jobs in the industry. And it was hard work. Working on those things, and sometimes when you're working on it, you're kind of in a bubble. But when you see it on TV and you kind of see it appreciated, it just feels that much better. And to see it kind of like even nominated, I was like, oh, that's pretty dope, especially because, like I said, there were challenges along the way to even design those. To get the job in itself is already like incredible, but to get a chance to design them and get them approved is like vindication for sure. Bueno, nos cuenta Mike que pues obviamente para él siente que pues estar nominado vale muchísimo la pena y pues puede ver el trabajo que él ha hecho, pero sobre todo pues dice que aún así viéndolo en pantalla, para él ya siente que pues valió la pena todo el trabajo, porque muchas veces es muy cansado, muy difícil, y de hecho estos dos fueron proyectos que pues con los que él apenas había empezado, y que muchas veces solamente se concentran en una burbuja para poder terminarlos porque son muy tediosos, y que pues obviamente verlo en pantalla ya es como este regalo para él, pero sobre todo una nominación que pues sí suma muchísimo. Claro. Tengo dos preguntas del público. Esta que es de Alex es para Mike y para Phil. Ahorita le hacemos una a Aldis. Dice: hola, qué increíbles invitados tienen hoy. Primero me gustaría pedirle un saludo a Aldis y luego saber a Mike y a Phil de dónde sacan la inspiración y las influencias para crear trabajos tan buenos. I understood all that. Yeah. Yeah. Alex wants to say hi to all this, and at the same time he wants to ask Mike and Phil, what are your inspirations for making your job, your work, your art? I think for myself, there's no single thing that's like kind of an inspiration. I think like life itself is an inspiration, and just kind of being open to so many different things, whether it's different cultures, things that you're not familiar with, even for me, I love theater, which is like something that most people would never know. Music is just like something I find inspiration in anything. And there was a thing that I was told long ago, which is in regards to art, it's always best to see the beauty in everything. So I kind of usually put that into my work, finding the beauty, finding the interest or the fun in anything that I'm coming up with.
Bueno, Mike nos cuenta que para él es más sobre pues apreciar la belleza que hay en todo, que a él le gusta mucho el teatro, entonces pues apreciar la belleza en él es lo primordial que tiene, que no es más sobre si tiene algo que pues, tiene trabajo, sino que simplemente le gusta agregar todas las culturas que hay, le gusta ver, representarlas ahí, pero sobre todo ver la belleza en todas las cosas y que de ahí él tiene su enfrente para poder plasmarlo en su arte. What about you, Phil? I think for me, I mean, similar answer. I think life is a big one to kind of inspire you whenever you whenever you get to the point where you're kind of stuck. I feel like it's because you've stopped learning or you've exhausted the capacity of what you know and you need to learn something else. So I like to travel. I like spending time with my friends. I get a lot of inspiration just from like spending time with my friends, laughing. My family is a big inspiration for me, just kind of hanging out with them, seeing how my daughter progresses, the things she learns, the things she has to say. So I think that life is a big part of inspiration, but then also uh, finding your own voice and saying and understanding what you have to say will inspire you to create and to do more. Because the more you have to say, the more you have to learn. So I think that that's kind of how I kind of approach it most of the time. Bueno, Fio nos cuenta que para él también primordialmente pues, la inspiración lo tiene de la vida, de todo el pequeños momentos, de reírse con amigos, de ver a su hija haciendo cosas, de ver a su hija aprendiendo, y pues que para él es más sobre la inspiración, es más aprender de la vida, aprender de todo, porque muchas veces él cree que cuando uno ya no tiene inspiraciones porque no está viviendo lo suficiente o tal vez no está poniendo atención a lo que lo rodea. Y pues sí, la vida es la principal inspiración. Ok, súper bien. Katy. And by the way, what's up, Alex? How you doing? Appreciate the shit. Alex, ya te mandó. Ok, ¿cuál es la sensación para Aldis cuando ves lo bien recibido que fue el personaje de Hawkman y la Sociedad de la Justicia? Aldis, how do you feel seeing how well received your character of Hawkman was? I feel relieved. You know, it's hugely it's a fantastic opportunity, but you know. See, I told you, bro. No, I was very relieved. I grew up on graphic novels. One thing I didn't want to do is look silly or miss the essence of the character. It's my interpretation, but I wanted to make sure people got a full performance, a really fun, entertaining performance, but also one that was honoring the character that they grew up knowing from the graphic novels. So I was very happy, very grateful, most of all, just quite relieved that people responded well. Bueno, nos cuenta Aldis que para él pues se sintió aliviado de que la gente lo recibiera bien, porque para él era muy importante pues, poder honrar a este personaje con el que pues muchos habían crecido, y también pues uno de sus miedos era que no se diera tonto al hacer el personaje, pero pues al poner su presencia en él cree que hizo un muy buen trabajo, pero que se siente pues, aliviado de que a la gente le gustara y lo amara también. Es que Aldis, el personaje tuvo mucha presencia, tuvo liderazgo y le pusiste una picardía increíble. Jose says that you put a lot of sympathy in the character, leadership, and it was amazing. Thank you so much. I was trying, so thank you. Tengo una pregunta. A todo esto, al final, ¿tuviste la conversación con Atom Smasher? Que cada rato le decías, después hablamos.
So me and you and me, You and me, you and me. Yes. you and me. So you have the conversation at the end. we have to. I'll have to save that answer for the sequel. Yeah. If we get a sequel. Dice que va a tener que dejar esa respuesta para la secuela, si es que tienen una. No, tienen que, porque la Sociedad de la Justicia hizo muchísimo más, con todo el respeto, que la Liga de la Justicia. A mi criterio, mi criterio. Sí. Dale, Caro. Ah, Sí, que le digas eso. Te agarraron desprevenida. sí. No, that Jose says that your ay, me agarraron en la vuelta. That your Justice Society was much more fun than the Justice League and Yes. Yeah. Ocupamos una serie. Serie de la Liga de la Sociedad de la Justicia. Ok, por aquí Wiki Poveda nos pone esta pregunta. Caro, es un poquito larga. My question is for all of them. What do you think about the people that are against inclusion, but in the way of turn black in live action? Characters that are not black in the original material, instead to use characters that are under the argument that real inclusivity will be hiring actors who are disabled, not changing the color of their skin. To give an example, Dr. Hall, that in his life in the comics, he said to use Carter Hall not. Well, I think I can speak to this. So as far as the necessity to introduce, real inclusion in terms of characters, the importance comes from, first off, representing the audience that goes to see it. In America, the dominant spending audience is the black community, right? We're typically number one when it comes to spending, and you're talking about media, consumption, commercial products, things like that, right? So when it comes to studios, it just makes sense to reflect different cultures, black people, the Latin community, the Asian community, but from a point of normalcy, not a derivative point of making people feel like they are checking a box or a token. It's we have to acknowledge people in a real way, because that's how the world works. We're all here and we all matter. So that's number one. Number two, when it comes to different characters and interpretations of said characters, in the case of Hawkman in particular, so he has many various backgrounds to choose from, but he dies, he reincarnates. It's a big part of who he is. If anyone really knows Hawkman, they know that his original form, in terms of the Earth version, comes from Prince Khufu, who's from Egypt. His original form is a black man. We've seen interpretations of him, and through the comics, they actually show that he's being reincarnated as an Asian man, as a black man, as all, right? For us, it came down to choosing for them the best actor for the role. I don't say that about myself, but they said they wanted the right actor for the role, so that's what it came down to. And this is the role that allows itself the space for inclusion in a real way. Granted, people may not understand that, but he's been depicted as various cultures, primarily white, but to show him as a black man or Latin man is still comic book wise accurate. So I'm glad that they took the chance to sort of stretch their imagination and go for representation based on the merit of the performance versus the comfort of, or rather fearing what people might think or what they might be opposed to.
Because for all cultures, especially when it comes to the BIPOC community and entertainment, we are still sorely underrepresented and undervalued. But we are here, and we are a part of the blood that keeps the entertainment industry afloat in terms of priorities. We are here, so they need to reflect that. Inclusion is not an if; it's not a goodwill gesture. It's a necessity, and that's what studios need to understand. We are necessary, so we have to be represented. Bueno, Aldis nos cuenta que pues principalmente pues sí es importante la representación porque pues muchas veces, o sea, la mayoría de las películas, las personas que van a ver la película pues son personas pues que pertenecen a una pues a una raza que no, o sea, no es representada en el cine mayormente. También nos habla de que, por ejemplo, en su caso de su papel, la producción eligió el actor correcto dependiendo de su trabajo como actor, no solamente por cómo se veía y no por ser representado, sino porque querían el mejor actor para que interpretara ese papel. Y dejando al lado si la gente iba a querer un actor blanco, se fueron más que nada pues, por el talento de las personas. Y que también las producciones deben entender que pues, las minorías están ahí, las minorías tienen que ser representadas porque pues, o sea, son más de los que están y pues tienen que darles oportunidades y se esfuerzan de igual manera y pues tienen que ser. Excelente respuesta. Caro, bueno, estaba para los tres. ¿Qué recomendarían a todos esos jóvenes que están pensando en desarrollar su carrera en animación? So, guys, what recommendation or what advice would you tell young people that want to make a living of, you know, this industry, the industry of animation and designing and stuff like that? Phil. I was trying to see if I could answer. Give me the question one more time, Carolina. If you could tell an advice to young people that want to make a living of this. My advice would be, I think with anything, no matter what it is, you need to fully invest and fully put yourself in it. So immerse yourself in it. Surround yourself with like-minded people. Surround yourself with friends that are supportive and a good team around you. But the key thing is to continue to make sure that you follow your dream and that you're unwavering in it. So don't take jobs outside of your industry, you know, within reason, but don't take something random just for money. Like if you have to suffer for a little bit to make sure that you are in art or that you are in film or that you are doing the thing that you want to do, whatever that is, do it. Because it does pay off. It just pays off later. But the way you get stuck is if you pick something that you're not really interested in, and then that starts to become your means of life, it's really hard to go backwards and kind of start that side of it where you do what you really want to do. La recomendación que Phil nos hace es pues que si se quieren adentrar en ese industria, si quieren hacer vivir de esto, que lo hagan, pero lo hagan con toda su fe, con todo su esfuerzo, que muchas veces obviamente pues, no va a haber muchos trabajos porque pues, uno empieza por algo, pero que no se salgan que no se salgan de lo que quieren hacer, sigan sus sueños, le van a sufrir, pero tal vez eso no pague a corto tiempo, pero eso lo va a pagar a la larga, entonces sigan sus sueños, no se rindan y En el caso de Mike. Yeah, one of my big things I think in regards to that is there's going to be a lot of people who doubt your goals and dreams, and you can't use what they haven't achieved as your beacon for what you can. I think when you really want something, it's evident. And when you use that energy, that passion to chase whatever you want, you can accomplish whatever you want. I think also in regards to that, recognizing yourself and who you are and using that as a marker and a trail almost to kind of find your voice is extremely important, because
you never want to be a second rate someone else when you can be the best you. Bueno, la recomendación que Mike nos hace es que pues al camino, en el camino va a haber mucha gente que va a dudar de ti, te va a hacer dudar también, y va a decir que pues tal vez lo que quieres hacer no te va a servir de nada o no te va a servir de ningún lado, pero pues lo importante es no escuchar a esas personas, no escuchar lo que te están diciendo, porque pues son logros que ellos no alcanzaron, pero que tú sí lo puedes alcanzar, confiar en ti, confiar en lo que haces, confiar en tu arte, y así pues todo va a estar bien. Ok, y en el caso de Aldis, ¿qué consejo le daría a todos esos jóvenes actores que quieren estar en la gran pantalla? And now this, what would it be your advice to the young people that want to be an actor and to want to be in the big screen? I would say this time right now is ripe with opportunity to create your own content. And for anybody that wants to get into the game, the most power that you'll have as an artist is in the power of what you're able to create. Not everybody is cut out to be a producer, a writer, or a director, but as long as you can contribute something beyond and sort of be an asset to the craft in many various ways, it allows you to create more opportunities for yourself as an actor. You know, you don't have to write, but if you come up with an idea, if you want to shoot a short film or something like that, right now the power truly is with the creator, initiator, because so many streamers and networks are looking for content to soak up and eat. But my personal approach to the industry starts with really how I approach myself. I tell young artists, if you want to be rich and famous, go do something else. This is not the industry for you. It's going to eat you alive. You have to know yourself and love yourself enough to believe in who you are, to walk the rough and tough path that it takes to achieve success in the industry, because it will break you down. You need a good support system around you. But for every artist, regardless of the medium, regardless of the platform, I think the initiative or the relationship you have with your craft is, what can I contribute, as opposed to what can I get out of this. If you come to it with the mindset of, I'm trying to contribute something, leave something here, and something that people can grow from and learn from, then I feel like you're going to be in a position to be far more effective as an artist, and you're going to learn a lot more. And you're going to be far more influential. If your full thought process is, what can I get out of this, you're going to get something for sure. But it's not going to reach its full potential. It's not going to be wholly satisfying, because it's a much more lonely path. I would say always approach whatever you want to do with the intent to contribute something and leave something there that can make the next generation and the next generation and the next better and better, because whatever work you do is a blueprint, whether you want it to be or not, and people are going to learn from that. Bueno, lo que nos cuenta él dice es que principalmente lo que quiere y el consejo que les daría es que contribuyan. O sea, en lugar de quedarse y esperar a que les den, contribuyan, con que sea una idea, no habla de proyectos grandísimos, sino que contribuyen, ya sea con, no sé, una opinión que ustedes tengan, pero que hagan algo que ustedes den en lugar de recibir, porque también el consejo que da es que pues, si buscas solamente entrar a esta industria por hacerte rico y famoso, pues que no lo hagas, porque pues no vas a ser feliz y vas a sufrir mucho en esta industria, va a ser muy duro. Entonces, pues busca otro camino si quieres obtener eso, pero que lo primordial que él piensa es que pues uno tiene que contribuir en los proyectos que están. También estamos en el punto en el que nosotros no podemos crear nuestro contenido, podemos crear ideas, ser creativos, entonces empezar por la creatividad y empezar a dar ideas, a contribuir en lugar de crear algo tanto. Ok, bien. Tengo una pregunta, chicos, nos quedan 2 minutitos, les voy a hablar un poquito más, si es posible, Carlos, si les decís. So we have 2 minutes left, and we are going to, start finishing this.
Ok, thank you, guys. Tengo entendido de que Phil da un curso que se llama Héroes de la Ropa, pero Navy Collectible también da cursos o tienen pensado dar cursos porque hay mucha gente interesada. So we know that Phil, you do like a worship or something like that about Phil, Say it again. your workshop. Oh, workshop. Oh, yes. Does 90 has one of it or has something like that too? So we have not done any workshops just yet, but we will. We do primarily, we've been doing drink and draws, like themed ones depending on what we're doing. We just participated in Lightbox Expo. We had a booth at which we got, I think, over 300 stamps for our Discord. So we will be planning to do some workshops in the future. Both Mike and I do them. Aldis travels all over and talks about their variety of different things. But 90 is in the process of putting together some workshops for 2023. Bueno, nos cuenta que hasta ahorita obviamente tienen pensado en hacer cursos, todavía no están al 100 ya pensados en la marcha, pero que ya están pensando en hacer, planeado hacer algunos, que ya han tenido como algunos booths en donde se dan a conocer, y han tenido otros pequeños eventos, pero no en sí como tal un curso, pero pronto se hará. Ok, buenísimo. Katy. Bueno, si no es un secreto de Estado, ¿nos podrían contar en qué están trabajando ahorita mismo? So if it's possible, we would like to know in what are you working right now? I was like, am I allowed to? Yeah. No, my next project is a television show for Amazon and Paramount called Alex Cross. It's based on the book series Alex Cross, written by James Patterson. And right now we are in pre-production. We start filming in January, so I will be starring in that as well as producing that. And you know, we're getting rolling. So that's what's next up. First of all, congratulations. Oh, thank you. Thank you. Y bueno, Aldis nos cuenta que él está trabajando en un proyecto que es un programa para Amazon Prime, que bueno, no es Amazon, que viene siendo con Paramount, y él también estará produciendo ese proyecto, así que pues ya después se los estaremos compartiendo con ustedes para que puedan ir a verlo. Ok, ¿y Mike y Phil? I'm working on another Teenage Mutant Ninja Turtles film, actually, starring me, Mike, and Aldis, and The Rock. And Kevin Hart is playing Splinter, and it's going to be awesome. No, I'm kidding. That would be amazing. That'd actually be pretty good. Yeah, that would actually be kind of great. I'm working on a couple of different projects that I can't announce just yet. And I'm working on one specific, a big project for Disney, and then some various 9D projects. I wish I could tell you more, but I don't want assassins coming to my house. Y él nos cuenta que está trabajando en algunos proyectos que son secretos obviamente, y el mayor de ellos es uno para Disney, pero pues obviamente no puede contarlos, pero pues sí, ya nos enteraremos después. Ok, me huele a que es algo bueno. Adman. Voy a andar. Mike. So I can give hints. One of them is Blade, which I finished that. Bro, that's not a hint. That's the whole. That's the whole. I can give hints, but Hint Blade. So people know that one already. Another one is a Insomniac game with a very popular superhero. I'll leave that up to you guys to guess.
In fact, that's all I can say. At least I gave one. Bueno, Mike nos cuenta, bueno, nos da pistas, entre comillas, de sus proyectos. El primero nos lo dijo así nada más, que era Play. Y el segundo sí nos cuenta un poco que es un juego muy popular en el que está trabajando. Ok. Chicos, agradecerles el espacio, de verdad se hace cortito, nos encantaría tenerlos muchísimo más. Cuando uno habla de las cosas que le gusta, el tiempo se va volado. Tenemos 2 tradiciones, Caro, ¿me ayudas? So guys, thank you so much, and we would like to have more time, but you know, we talk about the things that we love, and time goes fly. So we have 2 traditions here. First of all, José. La primera es sacarnos una foto, que sería un screenshot, para recordar el momento. So the first one is to take a photo, which is going to be a screenshot to remember this moment. Ok, 1, 2, 3. Vamos a ver cómo quedó. Otra. Okay. 1, 2. Vamos a ver. Thank you, guys. Y la última es que ustedes como invitados tienen que decir pura vida Costa Rica. And the last tradition is that if you guys can say pura vida Costa Rica. Cool. Mike, first mine, second Phil. Oh Lord, we have to say it separately. Pura vida Costa Rica. Pura vida Costa Rica. Yeah. Sí, sí. Pura vida Costa Rica. Muy bien. Yeah. And watch me mess it up. Pura vida, Costa Rica. Bien. Muchachos, muchísimas gracias. Esta es su casa. Cuando quieran volver a hablar de su trabajo, nosotros encantados. Los esperamos nuevamente. Gracias. Caro. Thank you so much. Guys, thank you so much. It was such an honor. This is your home. Whenever you want to come here and talk about your projects, you are welcome. Thank you so much. Thank you. Very much. Thank you. Hotman. They are amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oh, Gracias, chicos. Bye, guys. Hey guys. bye. Thank you. Thank you. Take care. Wow, increíble. Increíble. Thanks, guys. ¿Verdad? Hi. Bye, I'm Phil. trying to figure out how to leave. I found it. Bye. I'm like, I'm stuck. Thank you. Thank you guys very much. If you ever need us to come back, let us know. But this was really great. So thank you. Thank you. Oh, thank you. Bye-bye, guys. Bye, bye. Bye, Phil. Increíble, de verdad. Por momentos pensé Estuvo que me iba a demasiado ahogar. genial. Sí, por momentos pensé que me iba a ahogar. Pero bueno, todo Pero salió Phil bien. también tenía tos. Sí, sí. Yo ahí estaba jalando un moquillo de rato, pero bueno. Chicas, muchísimas gracias, súper invitados el día de hoy. De verdad que Navy Collectible, increíble, tanto por aparte, ellos como grupo e individualmente. Y me encantó, no sé ustedes, me encantó ver la sinergia que tienen, los años que tienen de conocerse y lo bien que se llevan. Sí, totalmente. No, y son súper simpáticos, súper Sí. alegres, súper risueños, tipazos. Sí. Ok, para ir terminando, íbamos a ponerles el video del próximo invitado, pero no pudimos proyectarlo, ya es problema directamente de la plataforma que no me deja bajarlo, pero hace unos días les pusimos esto. Caro lo puso en sus redes, Lulu lo puso en sus redes, yo lo puse en mis redes y también lo puso nuestro buen amigo Jorge. Pero ¿qué será lo que tenemos aquí? ¿Qué crees, Katy? ¿Qué crees que hay aquí? Perdón. Esto nos lo mandan los amigos de Chili Beans Costa Rica. ¿Qué es Chili Beans? Vean, voy a hacer la boca agua. Chili Beans Costa Rica sacó o trajo a nuestro país un producto de Marvel. Y por supuesto, como somos Marvel Costa Rica, nos mandaron estos. Jamás. Estos son de Hulk.
Pero para hacerlo más cerquita. Completamente originales. El fin de semana, el sábado, tenemos un live donde vamos a hablar de Black Panther. Veanlos. Súper padres. Sí. Sí, están muy chivas. De todos los Vengadores hay uno, pero vamos a regalar uno entre todos los espectadores de Marvel Club CR. ¿Cuál creen que vamos a regalar, chicas? ¿Quieren verlos? Los esperamos para el sábado. ¿Qué dicen ustedes? Yo sospecho cuál darán. Usted sospecha. Vea, es que hasta el forrito está increíble. Sí, el estuche. Vamos a arreglar uno de estos también. Eso es para colgar los lentes, pero se me olvidó el nombre. Y vamos a regalar estos. Nada más y nada menos. Los voy a enseñar aquí. Ahí lo tienen. Los lentes de Black Panther. Ahí lo tienen. Completamente originales. Uno de ustedes se va a llevar estos lentes para la casa. Estos son de Black Panther. El sábado vamos a tener más a detalle. Vamos a dar un poquito de chili beans. Para todos los fans de Marvel van a tener un porcentaje de descuento que el sábado se los vamos a comunicar. ¿Cómo lo ven, chicas? Muy padres, la verdad. Anteojos de los Vengadores. Así es. Chicas, ganador, el futuro ganador. Están muy chivas. Redes, ya para retirarnos. Claro. A mí me pueden encontrar como Carolina Treto A en Instagram y en TikTok. En TikTok les subo más contenido sobre Marvel y todo el mundo geek. Así que por allá los veo. Buenísimo. Katy. Bueno, a mí me pueden encontrar como Catherine Torres en Facebook y por acá está mi username de Instagram. Ok, a mí me consiguen como José Calderón y en Instagram como JoseC2704. Nos vemos el próximo sábado con el full spoiler de Black Panther. Van a haber muchas sorpresas. Los ganadores de Black Panther los publicamos mañana tempranito. Y próximo martes tenemos un súper invitado. Nos vamos, chicas. Bye.